Hi people of the earth! Welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Yan, hi mga Earthlings. So ngayon ay pag-uusapan naman natin kung paano mag-add or mag-subtract ng fractions. Okay, so last time pinag-usapan natin yung 4 fundamental operations involving decimals. Ngayon sa fraction tayo. Okay, so paano yon? Pag sinabi nating fraction, tandaan ay ito yung representation ng part of a whole or portion of a quantity. Okay, na dinivide sa equal parts. May dalawang uri ang fraction. So, una, yung tinatawag nating similar fractions. Pag sinabi natin similar fractions, yung denominator niya parehas. Sa ating example, 5/11 at 10/11. So, these two fractions are similar kasi parehas 11 yung denominator. Pag parehas ang denominator, similar. At kung magkaiba naman, ang tawag natin dyan ay dissimilar fractions. Gaya nito, yung isa ang denominator ay 5, yung isa naman ay 7. So, which means dissimilar sila kasi magkaiba. Yan, kailangan alam nyo yung term na to ha, yung similar, which means parehas ang denominator, at dissimilar, which means magkaibang denominator. Kasi, in adding and subtracting fractions, magagamit natin iyon. Okay, so halimbawa, number 1. Ang una mong aalamin dapat is same ba sila ng denominator or hindi. Okay? Now, pag same sila ng denominator, ang tawag natin dyan ay similar fractions. So, ibig sabihin, para mai-add natin ang dalawang similar fractions, simple lang. I-add natin yung numerator. Ganun lang kadali. Pagka similar yan or parehas ang denominator, ang ginagawa lang natin, we add the numerator. Okay, so 5 plus 11 is 16. After you add the numerator, you copy the denominator. So, ang denominator nitong parehas ay 12, we copy lang natin yung 12. And lastly, lowest term lang natin yung sagot. So, 16/12 ang lowest term ay 4/3. And, tadan! Tapos na. Ganun lang kadali. So, again, ang pinakauna natin gagawin is tingnan natin kung siya ay similar or dissimilar. Kung siya ay similar, you simply add the numerator, copy the denominator, and then lowest term your answer. So ito, ang sagot natin dito is 1 and 1/3, tama? Pero sa atin kasi sa grade 7, mas proper na ang ginagawa nating sagot ay improper fractions kaysa mixed number. So, ang gagamitin nating sagot ay improper. Kaya, imbes na isulat pa natin to into 1 and 1/3, mas okay na ang isagot natin ay 4/3. Yan. So, tingnan natin yung number 2. Ang number 2 ba ay similar or dissimilar? So makikita natin, parehas ang denominator, which means ito ay similar fractions din. So we just do again the steps 1, 2, and 3. Una, since ito ay minus, i-minus lang natin ang numerator. So 8 minus 2 ay 6. Then step 2, copy the denominator, which is 9. And step 3, lowest term lang natin. So, 6/9, may lowest term pa ba to? Meron pa. Pwede natin siyang i-lowest term into 2/3. Kaya, ang 8/9 minus 2/9 is equivalent to 2/3. Ngayon, tingnan natin yung number 3. Ayan, makikita natin, magkaiba yung denominator niya. Isang 6, isang 7. Which means ito ay isang uri ng dissimilar fraction. Magkaibang denominator. So, ang ginagawa muna natin pag sila ay dissimilar, i-lowest term muna natin yung given kung pwedeng may i-lowest term.
Okay, gaya nito. 2/6 at saka 6/7. Meron tayo dito pwedeng i-lowest term. Yung 2/6, pwede natin siyang isulat as 1/3. Pag na-lowest term na natin, double check lang muna ulit natin kung naging similar ba sila. Ito naman, hindi siya naging similar kasi ang denominator ay 3 at 7. So, dahil hindi siya naging similar, dissimilar pa rin to, step 2 na tayo. Ito yung naiba. So, back on your elementary days, tinuruan kayo paano kumuha ng least common denominator. Then, yun yung ginagamit natin para to solve itong mga dissimilar fraction. Ngayon, tuturuan ko kayo ng shortcut. Okay? Kung paano tayo magpa-plus or magsusubtract ng dissimilar fraction ng mas madali. Okay? So, instead na gamitin natin yung LCD, then i-convert natin yung dalawang given, and then saka natin siya i-operate, depende kung plus or minus, itong tuturo ko sa inyong shortcut, mas mabilis. Okay? Ito yung tinatawag natin na butterfly method. So, paano yon? Magko-cross multiply ka lang, like this. So, 7 times 1, iminu-multiply yan ha. Ang butterfly method, ang ginagawa nating process ay multiply. So, cross multiply 7 and 1, it's 7. Then, cross multiply 3 and 6, that is 18. And, multiply both denominators, 21. So, may tatlo tayong multiplication na ginagawa. Pa-cross and dalawang baba. So, 7, 1, pa-cross yon. 3 and 6, pa-cross ulit. And then, 3 and 7. 21. So, nag-multiply tayo 3 times. So, bakit siya tinawag na butterfly method? Kasi kung titingnan nyo yung naging itsura ng ating process, para siyang nakadrawing ng butterfly. Ayan. Then, after that, anong gagawin natin? So, isusulat lamang natin siya. Ipagpa-plus natin yung dalawang taas. Then, yung baba, denominator yon. 7 plus 18 is 25. Then, copy the denominator, 21. So, ganun tayo mag-butterfly method. After that, lowest term lang. So, step 1, nag-lowest term tayo ng mga given. Step 3, ilo-lowest term na natin tong answer. In our case, wala na tong lowest term. So, simplified na to. Kaya, ang answer pala dito is 25/21. So, ganun lang, pagka dissimilar, mas madali yon. So, shortcut. Pero kung hindi kayo sanay, you may still use the LC. Although, I prefer the butterfly method kasi less time-consuming siya. Subukan natin yung number 4. Ayan, dissimilar din to. So, pwede natin gawin yung butterfly. Pero mag-step 1 muna tayo. May pwede ba tayong i-lowest term? Wala. So, step 2, butterfly. So, pa-cross lang, 7 times 8, 56. Then, another cross, 9 times 3, 27. And then, after ng crisscross, yung baba naman. 9 and 7, 63. So, crisscross, and then denominators. And since ito ay subtraction, yung dalawang nasa taas natin, ipagmaminus lang yan. Then, yung nasa baba, ang magsaserve as denominator. 56 minus 27 is 29/63. And ito ay wala na ring lowest term, so skip na natin yung step 3. Final answer na siya. Ngayon, paano yung number 5? We have 2 minus 3/4. Lagi nating tatandaan, back on our definition of rational numbers, ang lahat ng whole number ay may invisible denominator na 1. So, any number ay may invisible denominator na 1. Which means yung 2 is also the same as 2/1. Okay? So, makikita naman natin, magkaiba siya ng denominator. So, dissimilar din to. Pwede tayong step 1, lowest term. In this case, wala na. Step 2, butterfly method. So, pa-cross muna. 4 times 2 is 8. Another cross. 1 times 3 is 3. And then, denominators. 1 times 4 is 4.
Now, ipagmaminus lang natin yung dalawang taas. So, magiging 8 minus 3. And then, of course, yung baba, denominator yan. So, 8 minus 3 is 5. And then, denominator is 4. Step 3, lowest term, the answer. Wala na tong lowest term, which means 2 minus 3/4 is equivalent to 5/4. Sa mixed number, 1 and 1/4 yun. Pero again, mas prefer natin na improper fraction ang sagot kaysa mixed numbers. Ayan, so ganun lang mag-addition and subtraction ng fraction. Pag similar, simply add the numerator, copy the denominator, and then lowest term your answer. Pagka dissimilar, lowest term the given, do the butterfly method, and lowest term your answer. So, nagba-butterfly method tayo sa pamamagitan ng pag-cross multiply and then yung dalawang denominators ipag-multiply din. Bali, 3 times tayong nag-multiply din. Okay? So, nakuha ba kung paano mag-add and mag-subtract ng fraction? So, tingnan natin, subukan nating sagutan to. And medyo challenging yung number 3, So, paano kaya natin gagawin yan? Kasi may mga nagtatanong, Sir, paano pagka nag-plus tayo ng terminating at ng repeating decimals? So, paano kaya siya ginagawa? So, makikita natin kung paano siya ginagawa sa number 3. Pero of course, tingnan natin kung kaya mo. Challenge. Tingnan natin kung kaya mo ang challenge natin. So, pwede mong i-pause itong video and solve these 3 questions. Okay, so you may now pause the video. Okay, so ayan. Tingnan natin kung paano sagutan tong tatlong numbers na ito. And especially, nakuha mo ba yung number 3? Let's see. So, number 1, so fraction plus a whole number ang ating question doon. Which means, alam natin na ang whole number, 3, ay may invisible denominator na 1. So, ang question diyan, similar or dissimilar? Yan, ito ay dissimilar. Which means, i-lowest term muna natin. Kaso wala na naman dito malo-lowest term, proceed tayo sa step 2. Butterfly method. So, cross-multiply 1 and 2 is 2. Cross-multiply 3 and 3, which is 9. And then, multiply the denominators, 3. Since ito ay addition, we add yung dalawang nasa taas, 2 and 9. And then, ang denominator natin is yung 3. 2 plus 9 is 11 over 3. May lowest term pa kaya yun? 11 over 3, wala na. Kaya ang sagot sa 1 ay 11/3. How about number 2? Makikita natin, same denominator ito, which means similar fraction. So, pag similar fraction, mas mabilis. Kasi you simply add or subtract the numerator. In this case, subtract kasi minus to. So, 6 minus 3 is 3. And then, simply copy the denominator. So, 5. And then, lastly, lowest term. May lowest term pa ba yung 3/5? Wala na. Sagot na siya. So, ito na. Paano natin sinasagutan ito? Especially pagka meron tayong repeating decimal. Paano ba tayo mag-plus, minus, times, divide ng may repeating decimals? Sa mga ganitong case, mas advisable na i-convert muna natin siya sa fraction. Kasi medyo complicated pagka nagsusubtract tayo ng involved ang repeating decimal. Lalo na dito, 0.5 at saka 0.3333. So, medyo mahihirapan tayo to solve that. And para hindi tayo mahirapan, i-convert natin sila muna both sa fraction. So, yung 0.5, pag kinonvert natin yan sa fraction, that is equivalent to 1/2. Yung 0.3 repeating is equivalent sa 1/3. Saka natin sila ipag-minus para mas madali. Now, sa mga nagtatanong, paano naging 1/2 yung 0.5? Paano naging 1/3 yung 0.3 repeating? I advise na balikan nyo yung video natin, how to convert decimals into fraction. Na-discuss doon paano nagko-convert ng terminating decimal papunta sa fraction at kung paano nagko-convert ng non-terminating repeating decimals into fraction. So, para mas maunawaan nyo siya kung bakit naging 1/2 ang 0.5,
At bakit naging 1/3 ang 0.3 repeat? So now, meron na tayong 1/2 minus 1/3. Pwede na tayong magsagot. Ang tanong dyan, similar ba to or dissimilar? Yan, ito ay dissimilar kasi magkaiba naman ang denominator. So dahil dissimilar, gawin natin yung step for dissimilar fraction. Step 1, tingnan natin kung may pwedeng i-lowest term sa given. In this case, wala na. Step 2, butterfly method tayo. So 3 times 1, 3. 2 times 1, 2. 2 times 3 is 6. Okay, that's butterfly method. Cross multiply, then multiply the denominators. So since ito ay subtraction, we simply subtract 3 and 2, which will give us 1/6. Step 3, i-lowest term ang sagot. In this case, simplified version na to, wala na siyang pwede pang i-lowest term. Ang sagot natin sa 3 ay 1/6. Yan. Yun pala ang sagot sa 0.5 minus 0.3 repeating. And, ayan. Ngayon, tingnan natin kung paano ba natin magagamit itong addition and subtraction sa iba-ibang situations in real life. Halimbawa, dito sa problem 1, si Blanca daw ay merong 5/8 yard ng tali at gumamit siya ng 3/8 yard ng tali para sa kanyang project. Ilan na lang kayang yards ang natira sa kanya? So again, in problem solving, first, you need to identify the given. So ang given lang naman natin dyan ay yung available rope, which is 5/8 yard. And yung rope used sa kanyang project, which is 3/8 yards. Okay. Now, na-identify na natin yung given. Let's have our plan of action. So ang tanong, ilan daw yung natira? So which means, kailangan natin siyang isubtract. Ima-minus lamang natin ito. So, ang ating plan of action is to subtract the rope used from the available rope. Okay? So, let's do that. Step 3, let's solve. We simply subtract 5/8 and 3/8. Now, since nagsasubtract tayo ng fraction, identify natin kung similar or dissimilar. Ito ay similar kasi same denominator. So, sa similar, ang ginagawa, you subtract the numerator, which is 2, and copy the denominator, which is 8. Subtract the numerator, copy denominator. And step 3, simply lowest term yung sagot. May lowest term ba ang 2/8? Meron, which is 1/4. Therefore, the answer for this problem is that there is 1/4 yard of rope left. Yan. Ganun lang tayo magsagot ng problem solving. Okay? Isa pa tayo. Isa pa. Sabi dito, Juan, Diego, and Pedro are fishing on Sampaloc Lake. Each of them caught a fish weighing 5/7 kilograms, 3/4 kilograms, and 1/2 kilograms, respectively. So, si Juan, nakakot siya ng 5/7 kg, si Diego ay 3/4 kilogram, si Pedro naman ay 1/2 kilogram. Ang tanong is, ano daw yung total weight ng fish na nahuli nilang sama-sama? So, again, identify natin yung given. So, kay Juan ay 5/7 kilos, kay Diego ay 3/4, at kay Pedro ay 1/2. Yan yung mga given natin. And ang plan of action natin, since ang kailangan naman nating mahanap according to the question ay weight all together. So, ipag-a-add lamang natin yung mga weight ng mga fishes na na-caught nilang tatlo para malaman ko yung total na timbang ng fishes na nakuli nila. Then, let's put that into action. Let's solve. Ngayon, ang magiging problem natin dito is tatlong fraction ito, especially lahat yan dissimilar. Kasi yung isa denominator 7, yung isa 4, yung isa 2. So magkakaiba lahat sila ng denominator. Medyo mahihirapan tayong pagsabay-sabaying i-add pag ganito. So para hindi tayo mahirapan,
ay wag nating pagsabay-sabayin. Unahin natin yung kay Juan at kay Diego. 5/7 plus 3/4. Yan muna. Okay? So, after that, saka natin i-add yung kay Pedro. So, ito muna. Dissimilar to. And step 1 noon ay lowest term ang given. Wala na namang malo-lowest term. Pwede na tayo mag-step 2, butterfly. 4 times 5 is 20. 7 times 3 is 21. And then yung dalawang denominator, which is 28. Okay? Addition, so let's add yung 20 and 21, which is 41/28. So, napagsama ko na yung kay Juan at Diego. Isama ko na yung kay Pedro ngayon. So, yung 41/28, may lowest term ba yun? Wala. So, meaning, lowest term na to. Pwede na nating i-add yung 1/2 pa ni Pedro. So, dissimilar ulit. Which means, pwede tayong butterfly method. 2 times 41, 82. 28 times 1, 28. And then multiply both denominators. 56. Then addition, let's add 82 and 28, which will give us 110/56. Last step, step 3 ay lowest term. May lowest term to. Equivalent yan sa 55/28. Which means, the total weight of the fishes caught by them altogether is 55/28 kilograms. Or 1/27/28 kilograms. So, since weight ito, acceptable din na naka-mixed number siya. Okay? So, ganun lang. Pagka more than 2 givens, dalawa-dalawa lang muna. Huwag nating pagsabay-sabayin para hindi tayo mahirapan. And again, kung ayaw nyo mag-butterfly method sa dissimilar fraction, pwede naman kayo mag-LCD. Kung saan kayo comfortable. Okay? Mas mabilis nga lang talaga gawin ng butterfly method. And let's see. Tingnan natin kung nakuha mo siya. Try nating sagutan itong problem na ito. So, may student na nag-spend ng 20/7 hours kahapon and 15/8 hours ngayon para matapos niya ang pagkopya sa lecture niya sa math. Ang tanong is, how many more hours were spent on writing lecture yesterday than today? So, gaano daw yung mas inilaki nung time spent yesterday compared to today? Okay, so let's see kung kaya mong sagutan. So, you may pause this video and begin your solution kung paano to sagutan. After that, play mo lang uli para makita natin kung tama. Okay, let's do this. So, again, ang given yan, step 1, identify the given, is yung 20/7 hours yesterday at yung 15/8 hours today. Ang plan of action is to subtract para malaman natin gaano yung mas kadami yung yesterday's time compared to today's time. So, subtraction lang. And, makikita natin, dissimilar to. So, may pwede ba tayong i-lowest term? Wala naman. Now, pwede na tayo mag-butterfly. 8 times 20 is 160. 7 times 15 is 105. And then both denominators will give us a product of 56. Ito ay subtraction. So, simply subtract. 160 minus 105 will give us 55/56. Therefore, the student spent 55/56 hours more on writing lecture yesterday than today. So, ganun lang tayo mag-add at mag-subtract ng ating fractions. So, ayan, mga Earthlings, sana ay nakuha nyo paano siya ginagawa. Kung medyo nalilito kayo, pwede nyo pa ulit-ulitin itong video, Then, try nyong sagutan lahat ng mga samples natin para ma-practice din kayo. So, yun lang naman, people of the earth. Sana ay nakatulong sa inyo ang ating mga napag-usapan ngayong araw. Bye!